Consider this problem. Using convolution property or using convolution means convolution property, solve the initial value problem. Y2 dash plus omega naught square into y is equal to k into sin omega naught t. Y2 dash plus omega naught square into y is equal to k sin omega naught t, where omega naught square is equal to k divided by m. This is the last one. This is omega naught square. Consider omega naught. Last omega naught is value. Where omega naught square is equal to k by m, where y of 0 is equal to, sorry, here this one, where omega naught square is equal to k by m with omega y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 0. See? So using convolution property, solve the initial value problem. Y2 dash plus omega naught square into y is equal to k sin omega naught t, where omega naught square is equal to k by m. Last answer not omega naught over k by m with the initial condition y of 0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 0. And using convolution property, apply Laplace transform on both sides. Then taking Laplace transform on both sides of result 1, this question. That is L of Laplace transform of y2 dash t plus omega naught square constant outside omega naught square into Laplace transform of y means y of t, y2 dash means y2 dash of t is equal to right side k into Laplace transform of sin omega naught t is equal to r of t. A Laplace transform of r of t is equal to where r of t is equal to sin omega naught t. Okay. Here right side value k into sin omega naught t. Let sin omega naught t is equal to r of t. That is k into L of r of t. Then what is L of I2 dash? L of I2 dash is equal to s square into y of s square into capital Y. Small y, Laplace transform capital Y, s square y minus s into y of 0 minus y dash 0 plus omega naught square into Laplace transform of y, capital Y, small y, Laplace transform is equal to capital Y is equal to k into r of t. R of t value sin omega naught t is equal to k into capital R, small r in the Laplace transform capital R, where L of r of t is equal to capital R. That is even L of r of t value small r t capital R sin omega t transform so the convolution property apply L inverse of fs into gs is the property. That is L inverse fs into L inverse L inverse gs is the property. That is Laplace transform of small r is equal to capital R, where L of r of t is equal to capital R. Second, then s into y of 0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 0 given. That is y into that is the y into s square plus omega naught square. The y into s square plus omega naught square is equal to k into capital R. Then from that y is equal to k into capital R means the Laplace transform of small r divided by s square s naught square plus omega naught square. Sorry, s square plus omega naught square, not s naught. S square plus omega naught square. S square plus omega naught square. Then hence the solution is, what is solution? Solution is y is equal to y of t is equal to Laplace inverse of k into fs is equal to y is equal to k into r divided by s square plus omega naught square. Hence the solution y is equal to y of t is equal to k into Laplace inverse of y. Laplace inverse of y means Laplace inverse of 1 divided by s square plus omega naught square into r. That result is 2.
this is fs and this gs. gs means capital R means small r the Laplace transform. The L inverse of fs into gs property. Let this is equal to fs. 1 divided by s square plus omega naught square is equal to fs. And the capital R is equal to gs. Then this becomes L inverse of fs into gs. What is L inverse of fs into gs? Using convolution theorem. L inverse of fs is equal to small f, and L inverse of capital G is equal to small g. Then L inverse of fs into gs is equal to f after g of t. And then the convolution f after g of t. Then L inverse that is y is equal to y of t is equal to k into Laplace inverse of 1 divided by s square plus omega naught square into r. Let fs is equal to 1 divided by s square plus omega square. And then 1 divided by s square plus omega square. Not s naught square, s square plus omega square. And the g of s is equal to capital R. The fs into gs now formula. Then what is L inverse of fs? L inverse of fs is equal to L inverse of 1 divided by s square plus omega naught square. That is L inverse of fs is equal to sin omega divided by 1 divided by s square plus a square is equal to 1 divided by s square plus a square is equal to sin a t by a. And here this is equal to sin omega 0 t by omega 0. The L inverse of fs is equal to this one, that is f of t. Similarly, what is L inverse of gs? L inverse of gs is L inverse of r. Then L of r of t is equal to capital R. Then L inverse r is equal to small r. And then L inverse of r is equal to r of t. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് L inverse of small r is equal to capital R. Convolution property apply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? L inverse of capital R വേണം. വീണ്ടും small r ആയിരിക്കും. അന്നേരം sin omega t-യുടെ ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതുകൊണ്ടാണ് L of r of t is equal to നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? capital R. എഴുതിയിട്ടില്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ L inverse of property apply ചെയ്താൽ L ഒക്കെയാണ് k into L of r of t. ആ L of r of t നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? capital R എന്ന് എഴുതി. r of t എന്താണ്? sin omega t ആണ്. sin omega 0 t യുടെ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഏതാണ്? sin omega t യുടെ 1 ഡിവൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ omega 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s സ്ക്വയർ പ്ലസ് omega naught സ്ക്വയർ എന്നറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി ഇവിടെ L inverse of r എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് r of t എന്ന് എഴുതി L of r of t is equal to capital R. നമ്മൾ L inverse r of t is equal to r of t is equal to sin omega naught t. അല്ലേ? അല്ലാതെ sin omega naught t യുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ആദ്യം എഴുതി വീണ്ടും അതിന് ഇൻവേഴ്സ് പിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനെ പോലെ L inverse of small r is equal to capital R എന്ന് എഴുതി. L inverse of small r is equal to capital R, then L inverse of capital R is equal to small r ആയി. അതാണ് എഴുതിക്കുന്നത് L inverse of capital R is equal to small r is equal to sin omega naught t. അല്ലേ? sin omega. Then by convolution theorem. By convolution theorem, L inverse fs is equal to small f of t, L inverse gs is equal to small g of t, then L inverse of fs into gs is equal to L inverse of fs into g of is equal to f faster g of t. Second, what is L inverse fs? L inverse of fs is equal to sin omega naught t divided by omega naught. F faster g of t is sin omega naught t divided by omega naught faster g. G means L inverse of capital R. L inverse of capital R is equal to small r. Small r the value sin omega naught. Another sin omega naught t after sin omega naught t. 1 divided by omega naught t outside. Now 1 divided by omega naught outside എടുത്താൽ sin 80 after sin 80 നമ്മൾ ആദ്യം റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? sin 80 after sin 80 റിസൾട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയി. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും? That is y is equal to y of t is equal to y is equal to y of t is equal to y is equal to y of t is equal to k into L inverse fs into gs. Second, now this one is the same here, not like that. The same here. It's a very important problems. Consider the continuation of the problem. See, by convolution theorem, L inverse fs into gs is equal to f faster g of t.
that is sin omega naught t divided by omega naught, that is equal to small f, and g sin omega naught t. See? Fs is equal to sin omega naught t by omega, and gs is equal to r of t is equal to sin omega naught t. L inverse of Fs into Gs is equal to f answer g of t, that is L inverse Fs into Gs is equal to f answer g of t. 1 by omega naught outside 1 by omega naught into this sin at after sin at. നമ്മൾ റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് sin omega t after sin omega t. What is sin omega t after sin omega t? ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 1/2 omega square sin omega t minus omega t cos omega t. Therefore അതിനെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Okay, then sin omega naught t after sin omega naught t is equal to 1/2 omega naught square into sin omega naught t minus omega naught t into cos omega naught t. That is L inverse. What is Fs? Fs is equal to sin omega t by omega into Gs ഏതാണ് r. Capital G of s is equal to L inverse of r. That is L inverse of Laplace inverse of sin omega naught t by omega naught into r is equal to 1/2 omega naught into omega naught square sin omega naught t minus omega naught t cos omega naught t. Hence, by result 2, the solution of the given differential equation. Then, hence, the solution of the given differential equation, that is result 2 gives y is equal to y of t is equal to y is equal to y of t is equal to k into Laplace inverse of sin omega naught t by omega naught into r naught. This is Fs and Gs. That's result 2. That is k into Laplace inverse of this one. That's equal to k into Laplace inverse of this k into 1/2 omega naught square sin omega naught t minus omega naught t into cos omega naught t. Or the solution of the given differential equation, this problem is this one, k divided by 2 omega naught square into sin omega naught t minus omega naught t into cos omega naught t. In k value, what is omega naught square? Omega naught square equal to k divided by m തന്നിട്ടുണ്ട്. K divided by m. Then k get cancelled. Then ബാക്കിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ. That is equal to 1/2 omega naught square into this one. ഇവിടെ വരെ ഇത് വരെ. ഇനി ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും പാർട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പാർട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അതുകൂടെ എഴുതുക, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഒന്നും സേവ് ചെയ്യണ്ട. Then using convolution property, solve the initial value problem. That's a very important problem. y2 dash plus 3y dash plus 2y is equal to 1 if 1 less than t less than 2. Means this right hand side is equal to 1 if 1 less than t less than 2. Or if t lies between 1 and 2, right hand side is equal to 1 and equal to 0 otherwise. That means if t greater than 2, then the value of the function is equal to 0. Right hand side is equal to 0. ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നോ ഇ റൈസ് ടി എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഫോമിലാണ്. ഏതാ y2 dash plus 3y dash plus 2y is equal to r of t, where r of t is equal to 1 if 1 less than t less than 2 and equal to 0 otherwise. Then initial condition y of 0 is equal to 0, y dash 0 is equal to 0. Second, so it's a very important. That is the given differential equation or the initial value problem is y2 dash plus 3y dash plus 2y is equal to right hand side r of t, where r of t is equal to u of t minus 1 minus u of t minus 2. If t greater than 1 and less than 2 ആണ് t greater than 1 and less than 2. If t greater than 1, what is u of t minus 1? 1. T less than 2, then this value is equal to 0. That means r of t is equal to 0, 1 if 1 less than t less than 2. Next you consider t greater than 2. T greater than 2 means t greater than 1.
Therefore, this value is equal to 1. This is also is equal to 1. 1 minus 1 is equal to 0. That means this function 1 r of t is equal to 1 if 1 less than t less than 2 is equal to 0. Otherwise means that function can be represented using unit step function like this. R of t is equal to u of t minus 1 minus u of t minus 2. Yes, again. That means the given initial value problem is y2 dash plus 3y dash plus 2y is equal to r of t. Then taking Laplace transform on both sides. Taking Laplace transform on both sides. L of y2 dash t plus 3 into L of y dash t plus 2 into L of y of t is equal to L of r of t. Right hand side in the Laplace transform. Now convolution property apply. That is L of y2 dash. L of y2 dash is equal to s square into y of s, or s square into y minus s into y of 0 minus y dash 0. Laplace transform of L of y2 dash is equal to s square y minus s into y of 0 minus y dash 0 plus 3 into L of y dash. L of y dash is equal to s into y minus y of 0 plus 2 into Laplace transform of y is equal to capital Y equal to L of r of t. L of r of t ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ കോൺവല്യൂഷൻ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ വേണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ആർ ഓഫ് ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും എൽ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എൽ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ? കോൺവല്യൂഷൻ തിയറത്തിനകത്ത് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ സെഡ് ജി ഓഫ് ടി. എന്നാൽ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ള ജി എന്ന് എടുക്കും. നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ നമ്മൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 1 മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട. എൽ ഓഫ് സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ. Then given y of 0 is equal to 0, y dash 0 is equal to 0. That is this time becomes 0, this 0, this. Then that is capital Y into here s square, this 0 plus 3s plus 2. When capital Y into s square plus 3s plus 2 is equal to capital R. Capital R is Laplace transform of small r. Then Y is equal to, what is Y? S square r divided by s square plus 3s plus 2. R divided by s square plus 3s plus 2. Then s square plus 3s plus 2 is equal to, you can factorize like this, s plus 1 into s plus 2. That is r divided by s plus 1 into s plus 2. Then capital Y. Then what is solution? Solution is equal to L inverse of Y. L inverse of Y, that is Y is equal to Y of t is equal to L inverse of Y. That is L inverse of r divided by s plus 1 into s plus 2. Apply convolution here. 1 divided by s plus 1 into s plus 2. That is capital F is no. 1 divided by s plus 1 into s plus 2 is equal to capital F. And capital R is equal to, let Fs is equal to 1 divided by s plus 1 into s plus 2. And capital R, small r transform that is g of s. And then 1 divided by s plus 1 into s plus 2 into r f of s into g of s. That is, this is fs into gs formula. Then what is L inverse fs into gs? Convolution property theorem apply that L inverse fs into gs is equal to f after g. That is fs into inverse, capital R into inverse. Capital R into inverse small r. That is small r into transform. Capital R you tell, capital R inverse one. Then it is small r into transform into inverse capital R. Then in the let fs is equal to fs is 1 divided by s plus 1 into s plus 2. Then fs is equal to 1 divided by s plus 1 into s plus 2. Then that is equal to a divided by s plus 1 plus b divided by s plus 2. The factor is a. And the partial fraction a being understood. They cannot that is 1 divided by s plus 1 into s plus 2 is equal to 1 divided by s plus 1 minus 1 divided by s plus 2. A divided by s plus 1 plus b divided by s plus 2. Then find the values of a and b. Then you will obtain a is equal to 1 and b is equal to minus 1. The cross multiply with s minus plus 2 minus s minus 1. S plus 1 divided by s plus 1 into s plus 2 is equal to 1 divided by s plus 1 into s plus 2. And you will a divided by s plus 1 plus b divided by s plus 2.
multiply s ന് 1 minus 1 or minus 2 കൊടുക്കുക. Then you have a is equal to 1 and b is equal to minus 1. Okay. Then what is L inverse of fs? L inverse of fs is equal to L inverse of 1 divided by s plus 1 minus 1 divided by s plus 2. That is L inverse of 1 divided by s plus 1. L inverse of this one minus L inverse of 1 divided by s plus 2. That is Laplace inverse of 1 divided by s minus a. What is Laplace inverse of 1 divided by s minus a? E raised to 80. Here 1 divided by s plus 1. E raised to minus 80. A is equal to 1. E raised to minus t. Either e raised to minus 2t. Then e raised to minus t minus e raised to minus 2t. That is f of t. Capital Fs in the inverse. Small f of t. Small f equal to e raised to t minus e raised to minus 2t. Now, this is 1 divided by s plus 1 into s plus 2, capital F. Means that capital G of s is equal to R. Now, this is Fs into Gs in the formula. 1 divided by s plus 1 into 1 divided by s plus 2. That is inverse. Then the G, that G of s is equal to R. Then what is L inverse of G of s? L inverse of G of s is equal to L inverse of R is equal to capital R in the L of R of t capital R. Then L inverse of capital R is equal to small r. Then L inverse of capital R is equal to R of t. What is R of t? U of t minus 1 minus U of t minus 2. That is equal to G of t. Okay? Another problem we give what is solution? Solution is equal to L inverse of Fs into Gs. Hence, by convolution theorem, L inverse of Fs into Gs is equal to what is L inverse of Fs into Gs? F of t after G of t or F after G of t. F is equal to e raised to minus t after G of t. That is e raised to minus t minus e raised to minus 2t after u of t minus 1 minus u of t minus 2. Okay? In u of t minus 1, u in the terms of the f. I have problem with the g and the term. And the f after g. What is f after g of t? F after g of t is equal to integral 0 to t f of u g of t minus u du. Property apply the value in the value. I put a solve here, save it and not take part. Okay, very important problems. Even a save here. L inverse of Fs into Gs is equal to f after g of t. L inverse of Fs into Gs by convolution theorem, f after g of t. F e raised to minus t minus e raised to minus 2t after u of t minus 1 minus u of t minus 2. E of t is equal to u of t minus 1 minus u of t minus 2. Then the unit step function വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക f എന്ന് എടുക്കുക ഇത് g എന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക and integral 0 to t f of u into g of t minus u അതായത് ഇതിനെ g of t minus u കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുക then we have a faster g of t is equal to g after f of t. F after g is equal to g after f. What is g after f? Is equal to integral 0 to t g of u into f of t minus u d. That is equal to integral. That is f after g g the u of t minus 1 minus u of t minus 2 g after f of t is equal to integral 0 to t g of u g of u is equal to g of t के g of t के g of t അതിനകത്ത് t ക്ക് value ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും that is u of u minus 1 into minus u of u minus 2 അല്ലേ g of u എന്ന് പറയുമ്പോൾ t ക്ക് പകരം u of u minus 1 minus u of u minus 2 into f of t minus u. This is f of t. ആ t ക്ക് അകത്ത് എന്ത് വരും t minus u എന്നാൽ e raised to minus t എന്നുള്ളത് t minus u minus t എന്നുള്ളതിന് പകരം minus t minus u e raised to minus 2 into t ക്ക് പകരം t minus u d. Second integral 0 to t u of t വരുന്നിടത്ത് u of u minus 1
minus u of u minus 2 into e raised to minus t minus u e raised to minus 2 into t minus u d. Then this integral 0 to t, this is called the integral 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to t. Integral 0 to t. This integral 0 to t can be subdivided integral 0 to 1 plus integral 1 to 2 integral 2 to t u of not t minus 1 u of u minus 1 u of u minus 1 minus u of u minus 2 u of u minus 2 into ബാക്കി വരുന്ന ടൈം കൂടെ e raised to minus t minus u into e raised to minus t minus u. ഈ ടൈമും ഇതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻറ്റു ഏതോടെ വരും ഇൻറ്റു ഏതായിരിക്കും അർത്ഥം ഏതാ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തായാലും ഈ ടൈം കൂടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. Then നോക്കുക what is interval 0 to 1? In this interval 0 to 1 means t u is less than 1. If u less than 1 what is this value? U of u minus 1. If u less than 1 this is u of u minus 1 equals 0. ഇതോ 1നേക്കാൾ കുറവായതിൽ ഈ സെമിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 2നേക്കാൾ കുറവാണ് therefore 0. Then 0 into this integral value is equal to 0. Then next അടുത്തത് integral 1 to 2. Integral 1 to 2 അന്നേരം 1നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 1 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this greater than 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് 1 ഇത് 1 to 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് 2നേക്കാൾ കുറവായത് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് 0 ആയിരിക്കും. That is this u of u minus 1 minus u of u minus 2 is equal to 1. Now 1 into this one e raised to minus e minus u minus e raised to minus 2 into t minus u d plus if 2 to t ആണെന്നിരിക്കുക 2നേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നിരിക്കുക integral 0 2 to t അന്ന് 2നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ what is this value? What is u of u minus 1? 2നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ u greater than 2 ആണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ 1നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് therefore this is equal to 1 ഇതും എന്തായിരിക്കും 1. Another 1 minus 1 is equal to 0 into this value. That means integral 0 to t and u of u minus 1 minus u of u minus 2 into this value is equal to integral 0 to 1 0 to 1 in the integral value in the e term in the value 0. Integral 1 to 2 1 to 2 in our this value then u greater than 1 therefore this is equal to 1. Less than 2 ആയതാണ് ഇത് 0 അന്നേരം 1 into this one. ഇനി 2 to t 2 മുതൽ t വരെ എടുത്താൽ u greater than 2 ആണ് ഇത് 1 ആവും ഇത് 1 minus 1 എന്ത് കിട്ടും 0 എന്ന് കിട്ടും. That's equal to integral 1 to 2 e raised to minus e minus u minus e raised to minus 2 into t minus u. ഇവിടെ ഈ ടേമിന്റെ കൂടെ എന്തായിരിക്കും അറിയോ into u of u minus 1 minus u of u minus 2 into ഏതോ ചേർക്കണം ഈ ടേം കൂടെ ചേർക്കണം അല്ലേ u of u minus 1 into u of u minus 2 ഇവിടെ u of u minus 1 മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആ ടൈം കൂടെ ചേർക്കണം e raised to minus t അന്നേരം ആ ടൈം കൂടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് that's equal to into ഏതാണ് f of t minus u f of t minus u du that's equal to f of t minus u is equal to this value. ഇനി ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ that is g as f of t is equal to e raised to minus t minus u integration with respect to u ആണ് e raised to ഏത് വന്നാലും അതല്ല e raised to minus t minus u divided by u ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് minus 1 this minus 1 minus of minus plus 1 between the limits 1 to 2 minus ഇത് e raised to വന്നാൽ e raised to minus 2 into t minus u ഇനി ഇതെന്തായിരിക്കും t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 minus 2 into u derivative minus 1 then divided by u between the limits 1 to 2 then upper limit 2 കൊടുക്കുക that is equal to e raised to minus t into t minus u ന് പകരം e raised to minus t minus 2 minus lower limit apply ചെയ്താൽ e raised to minus t minus 1 minus 1 by 2 into upper limit apply ചെയ്താൽ e raised to minus 2 t minus 2 minus lower limit apply ചെയ്താൽ e raised to minus 2 t minus 1 or the solution is given by the solution y is equal to y of t is equal to L inverse of y അല്ലേ L inverse of y is equal to ഏതാണ് L inverse of
fs into gs. L inverse of fs into gs means L inverse of g ourself is equal to e raised to minus t minus 2 minus log limit apply e raised to minus t minus 1 minus 1 by 2 into minus 1 by 2 into e raised to minus 2 into t minus 2 minus e raised to minus 2 into t minus 1 if 1 less than t less than equal to 0. ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ടൈം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഡി യു എഴുതുക. ഇതോടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. Convolution property apply that g as f of t is equal to this one. Then solution is L inverse of fs into gs. Fs into gs is equal to f as g of t എന്ന് കിട്ടി. That is the integral value. That is equal to e raised to minus t minus 2 minus e raised to minus t minus 1 minus 1 by 2 into e raised to minus 2 into t minus 2 minus e raised to ഇതിനകത്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലാണ് അന്നേരം minus 1 by 2 into e raised to minus 2 minus 2 into this value if 1 less than t less than 2. ഓക്കെ, ഇതുകൂടെ ബാക്കി ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട്